Klaus Zimmermann, 50 Jahre alt, Vermögen von 800 Millionen Euro, speist in Münchens exklusivstem Restaurant, als sich ein blind zendriges Mädchen seinem Tisch nähert. Entschuldigung, mein Herr, sagt sie mit zitternder Stimme, sind Sie mein Vater? Die still im Restaurant war Ohrenbett band. Klaus starrt sie schockiert an. Dieses Mädchen hat 10 Augen, das Kinn, das Lächeln, das jeden Morgen im Spiegel sah. Wer hat dir gesagt, dass ich den Vater bin? Fragt mit rauer Stimme. Mama, bever sie starb. Sie sagt mir, mein Vater sei der Reichsmann in München, aber auch der einsamst. In diesem Moment verstand Klaus, dass sein Leben sich für immer an deren Wort. Dieses Mädchen war nicht nur seine Tochter, sondern brachte ein Geheimnis mit sich, das sehr streng Wort was über sich selbst zu wissen glaubt. Das Restaurant Panorama im wüchsigsten Stock des Zimmermann Towers war der Tempel der Münchner Gastronomie, wo jeder Tisch mehr kostet als das Jahresgeld eins. Arbeiters und wo nur die Elite der bayerischen Hauptstadt sich leisten kann zu speisen. Die Panoramonster boten einen atemberaubenden Blick auf das Beleuchtete München. Von der Frauenkirche bis zum Olympiapark, ran die Atmosphäre von jener gedämpften Art war, die matchten Geld umgeht, wenn sie keinen LGRM mehr hatten. Klaus Zimmermann sah in seinem seit 15 Jahren reservierten Tisch, gekleidet in einen 5000 Euro teuren Anzug von Hugo Boss, der seine imposant Gestalt perfekt umschloss. Mit 50 Jahren war der reichste und gefürchtetste Deutschlands. Sein Immobilienimperium erstreckt sich von München bis Berlin, mit Luxusimmobilien in Schwabing, Bürotürmen im Werksviertel und Ferienresorts in der Ostsee. Sein Unternehmen beschäftigten 50.000 Menschen. Seine Investitionen beweckten Milliarden auf den internationalen Märkten. Aber hinter dieser Phase des Erfolgs verbarg sich ein zutiefst einsamer Mann, der als auf dem Altar des Ehrgeizes geopfert hat. In diesem Novemberabend speist Klaus allein wie immer das Finanzdokument, render einen Sauerbraten Genuss, der vom besten Koch Europas zubereitet worden war. Seine Aufmerksamkeit war völlig von den Zahlen gefesselt, als ein ungewöhnlich Bügung seinen Blick ansog. Ein Mädchen bewegt sich zwischen den Restaurantischen mit unsicheren Schritten, geführt von einem Wagenstock, der sanft auf den Marmorboden klopfen. Das Mädchen war etwa 10 Jahre alt, kastanienbraunes Haar in 2 einfachen Zintfen geflochten, trug ein weißes Kleid. Sauber aber offensichtlich von C&A und nicht aus den Boutiquen der Maximilianstraße. Was Klaus beeindruckt, war die Entschlossenheit, mit der sie sich bewegt, trotz ihrer offensichtlichen Blindheit. Die blauen Augen, geschützt von einer Sonnenbrille, schienen etwas mit einer Sicherheit zu suchen, die im Kontrast zu ihrer scheinbaren Zerbrechlichkeit stand. Die Kellner des Restaurants waren in offensichtlicher Verwirrung. Wie war es möglich, dass ein Kind allein, noch dazu blind, in das exklusivste Lokal Münchens gelangt war? Die Oberkellner tauschen besorgt Blick aus, während das Mädchen ihr Suche fortsetzt. Immer gegen den Luxus See herum. Die Kristallukter von Swarovski, die Originalgemälde von Franz Marc, das Porzellanzer von Nymphenburg. Klaus beobachtete die Schien mit einer Mischung aus Neugier und Irritation. War in absolute Perfektion in seinem Restaurant gewohnt und diese Animalsituation starten. War im Begriff, den Oberkellner zu rufen, als sie vor seinem Tisch stehen blieb, als were sie von einem unsichtbaren GPS geleitet worden. Klaus setzte für einen Moment aus. Obwohl sie nicht sehen konnte, hat sich das Mädchen mit Blicker Precision zu ihm gedreht. Es war, als hätte sie seine Anwesenheit gespürt, seinen Atem, seine Energie. Die Stille im Restaurant wurde greifbar, während alle Anwesenden, Geschäftsleute,
Politiker, Adelig, sich umdrehen, dies surreal Schien zu betrachten. Das Mädchen habe gesig zu Klaus, und für einen Moment hat den Eindruck, dass sie in Wirklichen die Augen sah, trotz der dunklen Brille. Als sie sprach, war es stimmklar und bestimmt. Aber wäret ein Verletzlichkeit, die etwas in Klaus Brust zerbrach. Entschuldigung, mein Herr, sind Sie mein Vater? Die still, die diesen solches Worten folgt, war ohrenbettbend. Klaus betrachtete das Gesicht des Mädchens aufmerksam und ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. Dies blauen Augen, obwohl blind, waren identisch mit seinen. Das Kind hat dieselbe quadratische Form, die jeden Morgen im Spiegel seines Anwesens in Bogenhausen sah. Sogar die Art, wie sie den Kopf leicht nicht, wenn sie auf ein Antwort wartet, war ein Jest. Die Klaus als sein eigen erkennt, erwerbt von seinem bayerischen Großvater. Klaus' Stimme kam rau und zitternd heraus, als endlich sprechen kann. Wer hat dir gesagt, dass ich den Vater bin? Das Mädchen lächelte mit einer Züge, die dramatisch mit der sterilen Atmosphäre des Luxusrestaurants kontrastiert. Mama, bever sie vor 3 Monaten starb. Sie sagt mir, mein Vater sei der Reichsmann in München, aber auch der einsamst. Sie sagt, ich kann in Jarek seines Kölnisch Wassers Aqua di Parma und in der Stimme erkennen, die zittert, wenn bewegt ist, wie jetzt. Klaus wurde sich bewusst, dass sein Stimme tatsächlich zittert, und das italienische Parfüm, das immer trug, erfüllt die Luft den Tisch. Wie kann dieses Mädchen solch präzise Details wissen? Und wie allem, war im Mutter? Wie heißt du? Schafft zu fragen mit einem Hotch von Stimme. Emma Müller. Mein Mutter hieß Greta Müller. Klaus wollte brach in einem Augenblick zusammen. Greta Müller. Der Name, den 11 Jahre lang zu vergessen versucht hat, die Frau, die leidenschaftlich geliebt hat, bever der Ehrgeiz von weggezogen hat. Greta, die Grundschullehrerin der Volksschule St. Anna in Giesing, die Anna Erkling verlassen hat. Als entdeckt, dass sie schwanger war, zu stolz, isem zu sagen, zu verletzt durch seine falschen Prioritäten. Klaus blickt Emma mit neuen Augen und ansah endlich die Wahrheit, die vom ersten Moment an Offensichtlichkeit sein sollen. Dieses Mädchen war nicht nur seine Tochter. Sie war was von der einzigen Frau übrig geblieben war, die wirklich geliebt hat, der Frau, die in einer Wohnung in Sendling zurückgelassen hat, einen Traum von Reichtum zu verfolgen, der jetzt, wie seiner Tochter, völlig leer erschien. Klaus führt Emma aus dem Restaurant heraus, weg von den neugierigen Blicken der Münchner High Society. Sie gingen schweigend durch die Straßen von Schwabing, sie mit ihrem Wagenstock, völlig erschüttert von der Offenbarung, die soeben sein Welt für immer verändert hat. Sie setzen sich auf eine Bank im englischen Garten, unter die Laternen, die schwach die herbstlichen Boom beleuchteten. Klaus beobachtete seine Tochter, denn zweifelt nicht mehr daran, dass sie es war, wenn sie die Geschichte auf die 11 Jahre lang geurteilt hat, ohne es zu wissen. Greta hat als Sonderpädagogin in einer staatlichen Schule in Giesing gearbeitet. Nachdem Klaus sie verlassen hat sie entdeckt, dass sie schwanger war. Aber stolz hat sie davon abgelten, in zu suchen. Mama sagt, ein Mann, der einmal das Geld über die Liebe wollte, wird es immer tun. Erklärt Emma mit jener verreifen Weisheit, die Klaus beeindruckt. Sie hatten in einer kleinen Zweisimmerwohnung in der Mullerstraße gelebt, in der Nähe des Westparks. Greta hat minti ihrem Beamtengeld wundervollbracht. Nach Hilfesten am Nachmittag, korrigieren von Prüfungen in der Nacht, Wochenarbeiten beim Übersetzen von Dokumenten. Als, sicher Zusseln, dass Emma das Best hat, was in ihren Maglitschgieten lag. Mama bekleidet sich nie, fuhr Emma fort, aber ich hört sie nachts weinen,
when sie dacht, ich word schlafen. Sie seg dienen Namen im Traum Klaus. Immer Klaus. Die Tränen, die Klaus seit 20 Jahren nicht vergessen hat, begannen aber sein Gesicht zu fließen. Greta hat in all die Jahre weitergelebt, hat allein ein blinds Mädchen grogesagen, hat gegen das Leben gekämpft, zu der Word der starken Münchner Frauen, jener, die sich nicht beugen, nicht einmal unter dem Gewicht der Welt. Emma war blind geboren worden aufgrund einer Komplikation ren der Geburt. Die Herz der Universitätsklinik München hatten als möglich getten, aber konnten ihr Augenlicht nicht retten. Greta hat sich monatelang die Schuld gegeben, aber dann hat sie die Schuld in eisern Entschlossenheit verwandelt. Ihr Tochter wird unabhängig, stark, fig sein, die Welt trotz ihrer Behinderung zu erobern. Sie hat beigebracht, sich in München der Sicherheit einer geborenen Münchnerin zu bügen. Sie wusste, wie man sich in der U-Bahn orientiert, erkennt jeden Stadtteil in seinen charakteristischen Gerguschen, konnte allein von Giesings am Marienplatz fahren, nur öffentlichen Verkehrsmittel. Greta hat die Stadt am Spielplatz ihrer Tochter gemacht, zu ihrer persönlichen Universität des Lebens. Als Mama krank wurde, fuhr Emma Geberschener Stimme fort. Sag sie mir bis zum Ende nichts. Erst in den letzten Tagen, als sie den Schmerz nicht mehr verbergen konnt, gesten sie mir, dass sie Botschspiekeldressbrandskaat. Sie hat monatelang allein gekämpft, war zwischen den Unterrichtstunden zur Chemotherapie gegangen, hat heimlich Morphium genommen, damit ich es nicht merkt. Klaus spürt einen Stick in der Brust. Greta war allein gestorben, ohne Unterstützung, hat bis zum Ende das Gewicht einer Word getragen, die Juver verricht hat, den Erfolg zu verfolgen. In den letzten Momenten, flüstert Emma, gab mir Mama das Haar. Aus ihrer kleinen Stofftasche zog das Mädchen einen vergilbten Umschlag, abschnitt von den Händen, die ihn monatelang festgehalten hatten. Sie reichte Klaus mit sekuren Beugungen, geleitet von jenem Instinkt, der ihr ermöglicht, ohne sich durch die Welt zu navigieren. Klaus verniet den Brief mit zitternden Händen. Greta's Handschrift, dies rund und elegante Schrift, die geleid hat, voll 3 Seiten billiges Papier. Begann unter dem gelblichen Licht der Laterne zu lesen. Asterisk, mein lieber Klaus. Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass ich gestorben bin und dass unsere Tochter dich gefunden hat. Ja, Emma ist die Tochter. Sie wurden nun Monat nach deinem Wagen geboren, aber ich habe es dir nie gesagt, weil den Abschied so unjoltig war. Das ich verstand, dass du nichts von mir oder dem wissen wolltest, was wir heiten zusammen aufbauen können. Vergib mir, dass ich dir 11 Jahre ihres Lebens vorenthalten habe. Ich war jung, stolz und hatte Angst, dass du sie als last sein würdest. Aber jetzt, da ich sterb, wusste ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Emma muss wissen, woher sie kommt, und du. Du musst wissen, was für ein Mann du bist. Wenn du bedingungslos liebst, unsere Tochter wurde blind geboren, aber lässt nicht zu, dass dich das Glauben lässt, sie sei zerbrechlich. Sie ist die stärkste Person, die ich kenn. Sie sieht dem Herzen, was ander nicht emagen sein können. Sie war dich sofort erkennen, denn sie hat dieselbe Entschlossenheit wie du, dieselbe Fähigkeit, direkt zum Ziel zu gehen. Asterisk, ich habe den Laufbahn all die Jahre verfolgt. Ich weiß, dass du der Reichsmann Deutschlands Jordan bist, aber ich weiß auch, dass du allein in dieser riesigen Villa lebst. Ich habe immer gehofft, dass du eines Tages erkennen würdest, dass all diese Reichtum nichts bedeutet, wenn du niemanden hast, dem du enteilen kannst. Klaus, ich bitte dich dem letzten Atemzug des Lebens, der mir bleibt. Kummer dich unser Mädchen. Lehr sie, das Liebe keine Schwach ist, sondern die Grotkraft der Welt. Und der Labir, dir zu sagen, das Leben der einzige Weg ist.
Wirklich reich zu sein. Ich habe dich vom ersten Tag an geliebt und werde dich bis zum letzten Leben. Greta. Asterisk Klaus fallte den Brief mit Hinden, die wie Letter in einem Sturm zitterten. Blickt Emma und die Schweigen wartet und wurde sich bewusst, dass zum ersten Mal in 20 Jahren nicht wusste, was sagen, was tun, wie reagieren sollte. Hat ein Finanzimperium aufgebaut, aber hat keine Ahnung, wie sein eigen Tochter umarmen sollte. Es war Emma, die Initiative ergriff. Sie hört sich auf der Bank und legt der kleinen Hand auf sein Gesicht, in mit dem Tasten zu sein. Sie lächelte mit die jener Suge, die sie von Greta geerbt hat. Mama hat recht. Du hast die traurigsten Augen, die ich je gespürt habe. Es sind die Augen von jemandem, der alles hat, aber nichts hat. Klaus kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Zum ersten Mal seit seinem 12. Lebensjahr weint ohne Scham und umarmte dieses Mädchen. Das als war, was von seinem verlorenen Herzen übrig geblieben war, unter den Sternen Münchens, die Stummzügen eins Wunder zu sein schienen. Klaus brachte Emma zu seiner Villa in Bogenhausen, eine Residenz aus dem frühen 20. Jahrhundert, die für 12 Millionen Euro gekauft und mit obsessiver Perfektion restauriert hat. Wenn sie durch die mit Antiquitäten und Kunstwerken dekorierten Salons gingen, die würmigen Wort waren, wurde Klaus zum ersten Mal bewusst, wie kalt und unpersönlich als war, was umgab. Emma ging neben ihm und erkannte mit in Händen und anderen Schienen neue Welt. Sie berührt vorsichtig die Marmoroberflächen, nahm die Echos wahr. Die Schritt in den hohen Decken Süden, atmet den kunstlichen Duft der Blumen ein, die ein Firma dreimal pro Woche auswechselt. Sie macht keine Kommentare, aber Klaus an. Das dieses Mädchen, das in 2 Zimmern voller Liebe und Sendling aufgewachsen war, sich inmitten so viel seelenlosem Luxus verloren fühlt. Dies ist ein sehr großes Haus, kommentiert Emma diplomatisch. Mama sagt immer, dass so Großhäuser einsam machen, weil sich Umarmungen in so viel Raum verlieren. Klaus blieb abrupt stehen. Greta hat recht wie immer. Dies Villa war ein Mausoleum seiner Einsamkeit, ein Monument seiner Unfähigkeit, echt menschliche Beziehungen aufzubauen. Jeder Raum war perfekt, aber leer, wie ein Museum, in dem gleichzeitig Curator und einziges Ausstellungstag war. Das Zimmer, das für Emma war bereit, war das Gästezimmer gewesen. Ein eleganter Raum mit Mahagonimbeln, Seidenvorhängen und einem Himmelbett, das aus einem 5-Stern-Hotel zu stammen schien. Emma setzte sich auf die Bettkante und lächelte melancholisch. Kann ich das Foto von Mama haben, das ich immer auf meinem Nachttisch hat? Klaus wurde bewusst, dass was Emma auf der Welt Besses in einen Pappkoffer passt, der mit schöner zusammengebunden war. Und ein Stofftasche, die Greta von Hand gent hat. Öffnet den Koffer und fand wenig Kleidungsstück, alle sauber, aber feinsächlich liebevoll geflickt, einige Bücher in Brailleschrift, einen Teddybär aus Plush, der besser Tag gissen hat und in ein Baumwolltuch eingewickelt, ein Foto in einem vergoldeten Plastikrahmen. Es war Greta, die lächelte, wenn sie Baby Emma hielt. Klaus blieb der Atem weg, als die Frau sah, die geliebt hat. In ihrer Rolle als Mutter, strahlend trotz der Mutterkeit, schonst der Sorgen, wohlständig trotz des Alleinseins. Stellt das Foto auf den Nachttisch und wurde sich bewusst, dass dieses einzig Bild dem Raum mehr Wurm gab als all sein Designermöbel. In den folgenden Tagen versiegt Klaus sein routiniertes Leben und Emmas Anwesenheit anzupassen. Stellt die bester sicheren Münchens ein, schrieb das Mädchen in die exklusivste Privatschule der Hauptstadt ein. Folter Zimmer mit Toren Spielzeugen und fortschrittlicher Technologie verblind. Aber etwas funktioniert nicht. Emma war höflich und dankbar,
bekleedt sich nie, zeigt immer denke Papa, MIT dieser melodischen Stimme. Aber Klaus spürt ein tief Traurigkeit, der MIT all seinem Geld nicht zerstreuen kann. Das Mädchen verbracht Stunden beugungslosem Garten, als würde sie auf etwas warten, das nie kam. Eines Abends fand Klaus sie weinen schweigend in ihrem Luxusschimmer. Setzte sich unbeholfen auf die Bettkante, ohne zu wissen, wie man ein zendreiges Mädchen tröstet. Was kann ich tun, damit du dich besser fühlst? Möchtest du, dass ich dir etwas kauf? Sollen wir verreisen? Emma trocknet sich die Tränen und blickten MIT's jungen blauen Augen an, die in so durchdringend schienen. Ich brauch keine teuren Sachen, Papa. Mama und ich hatten nichts, aber wir waren glücklich, weil wir uns sehr liebten. Liebst du mich? Die Frage traf Klaus wie ein Hammerschlag in die Brust. Wurde sich bewusst, dass all diesen Wochen versagt hat, sein seine Eigen durch teuer Gegenstände zu demonstrieren, aber Emma nie gesagt hat, dass sie Liebe. Hat sie nie spontan markt, nie etwas von dem getten, was ein echter Vater matcht. Ich lieb dich mehr als mein eigenes Leben, gestern mit die Geberschener Stimme, aber ich weiß nicht, wie man Papa ist. Ich hat nie Zeit zu lernen. Emma legt ein Hand auf sein Wang mit jener zärtlichen Gestik, die sie von Greta geerbiet hat. Mama sagt, dass man Leben nicht aus Büchern lernt. Man lernt es durchs Leben, Tag für Tag, Feller Feller. In dieser Nacht kann Klaus nicht schlafen. Wurde sich bewusst, dass die Geschäftswelt erobert hat, aber das einzig verloren hat, was wirklich Schuld. Die Fähigkeit, eine Familie aufzubauen. Hat Emma, aber riskierte, sie zu verlieren, wie Greta verloren hat. Weil nichts anders kann, als ein Luxuslieferant zu sein, anstatt ein unwissender Vater. Am nächsten Morgen traf die mutigste Entscheidung seines Lebens. Sagt alle Terminabi, endlich die Sicherin, skickt das Haus personal nach Haus. Blieb allein MIT Emma in der zu großen Villa und sagt dieses Zeit, dass wir zusammen lernen, was es bedeutet, ein Family zu sein. Sie begannen MIT dem Grundlegendsten, der Kutsch, Emma bat bei zu bringen. Schweinbraten MIT Dellen zu beraten, das Gericht, das sie am liebsten MIT Greta gemacht hat. Plus, du und deren, das Profeksche im gastronomisch Köstlichkeiten zu bereiten, entdeckt den authentischen Geschmack einfacher zu den, die MIT lieb gekocht wurden. Das Geheimnis, erklärt Emma, wenn sie in Schritt für Schritt ledet, ist, jede Zutat MIT seine eigen zu behandeln. Es ist nicht wichtig, ob es perfekt wird, wichtig ist, dass du es MIT Gedanken in die Person machst, die es essen wird. Klaus verbrannte die ersten 3 Verse, aber als schließlich ein anständiges Gericht zubereiten kann, schmeckt dieser einfähig Schweinbraten besser als die Delikatesse, die in den teuersten Restaurants der Welt probiert hat. Es war nicht das Essen, was ihn bewegt. Es war der Prozess. Neben seiner Tochter zu stehen, lachen zu ran, wenn sich zu spüren, wie sich zwischen ihnen allmählich etwas aufbaut, was kein Geld kaufen kann. Die erste Mahlzeit, die sie zusammen zubereitet hatten, wenn sie in der riesigen Kutschsaison, die nie benutzt hat, war der Beginn eines neuen Lebens. Ein Leben, in dem die wertvollsten Dinge keinen Preis hatten. Gut Nacht Umarmungen, Gespräch vor dem Schlafengehen, das einfähig Vergnügen, zusammen zu sein, ohne Wort zu brechen. Zum ersten Mal in 20 Jahren fühlt sich Klaus wirklich reich. Die folgenden Monate waren eine komplette Revolution in Klaus' Leben. Der Mann, der multinational Unternehmen MIT der Präzision einer Schweizer Uhr geledet hat, fand sich dabei wieder, die delikaten Rhythmen ein zendreigen Mädchen zu lernen, das Aufmerksamkeiten braucht, die sich nicht MIT Platinum Kreditkarten lassen liegen.
Emma wurde zu seiner Lebenslehrerin auf Wies, die sich nicht vorstellen können. Die erst große Lektion kam, als sie vorschlug, wie sie mit Greta jeden Sonntag getan hat, durch München spazieren zu gehen. Klaus, Juent, sich ausschließlich in seinem Mercedes-MIT-Chauffeur zu bügen, entdeckt durch die Sinn seiner Tochter ein völlig neue Stadt. München hat 1000 verschiedene Stimmen, erklärt Emma wenn sie durch die Leopoldstraße gingen. Das Zentrum riecht nach Kaffee und Eil, Schwabing riecht nach Jugend und Musik. Der Englischgarten riecht nach feuchter Erde und Frieden. Klaus wurde bewusst, dass 50 Jahre in dieser Stadt gelebt hat, ohne jemals ihren sensorischen Reichtum zu bemerken. Immer in seiner gepanzerten Glasbläs eingeschlossen. Emma lehrt in München zu rennen. Den unterschiedlichen Klang der Schritt auf dem Kopfsteinpflaster des Marienplatzes versus dem Asphalt der Maximilianstraße. Das besondere Echo der Stimmen in der U-Bahn am Odeonsplatz, das charakteristische Murmeln der Brunnen am Karlsplatz. Wenn man nicht sehen kann, erklärt sie mit jener fröhlichen Weisheit, die in immer überrascht, lernt man, dass die Welt voller Musik ist, die Menschen mit Sekreft nicht rennen. Die zweite große Lektion kam, als Emma immer einfachen Grip erkrankt, die sich aufgrund ihrer zarten Konstitution für sie kompliziert. Klaus, der Finanzkreisen von Millionen von Euro mit absoluter Kalt gemeistert hat, sah sich einem Schrecken gegenüber, der entlammt, der Angst, seine Tochter zu verlieren. Verbrecht 3 Nacht ohne Schlaf neben ihrem Bett, kontrolliert stündlich ihr Temperatur, sorgt dafür, dass sie ihr Medikamente nahm, hielt ihr Hand, wenn Schüttelfrost sie zittern ließ. In diesen Momenten verstand zum ersten Mal, was es bedeutet, jemanden mehr als das eigene Leben zu lieben. Hat sein ganzes Imperium getauscht, Emma wieder lächeln zu sein. Warum weinst du, Papa? Gefällt dir diese Geschichte? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Fragt Emma in eins Nachts, als das Fieber endlich gesunken war. Mir geht's gut, es war nur ein Erkältung. Ich habe Angst, dich zu verlieren, gestern Klaus. Ich habe Angst, nicht zu wissen, wie ich mich dich kümmern soll, wie Greta es wusst. Emma streichelt sein Wang mit jungen kleinen Händen, die bereits gelernt hatten, ihn zu trösten. Mama hat auch manchmal Angst. Aber sie sagt, dass Liebe nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern Angst zu haben, aber trotzdem zu bleiben. Du bist geblieben, Papa. Das bedeutet, dass du mich wirklich liebst. Die dritte Lektion war die tiefst. Eins nachmittags, wenn sie zusammen in des wischen berühmten Schweinbraten zubereiten, stellt Emma ihm ein Frage, die seine Perspektive für immer veränderte. Papa, glaubst du, dass es ender Kinder wie mich gibt, die weder Papa noch Mama haben? Klaus hört auf zu rühren. Ich nehme ja, warum? Mama sagt immer, dass wenn man lernt, glücklich zu sein, man anderen beibringen muss, auch glücklich zu sein. Wir haben dieses so groß Haus und so viel Liebe, da wir zu nutzen lernen. Glaubst du nicht, dass wir sie teilen könnten? In diesem Moment verstand Klaus, dass seine Tochter mit diesen Jahren etwas begriffen hat, wofür 50 Jahre gebraucht hat zu entdecken. Das war's Glück nicht vom Anhoffen kommt, sondern vom Teilen. Dieses außergewöhnliche Mädchen siegt ihm den Weg zu einer Art von Reichtum, die nie in Betracht gezogen hat. Was hast du fragt obwohl die Antwort bereits an. Wir könnten es machen wie Mama es mit mir gemacht hat. Sie lehrt mich, dass es nicht wichtig ist, ob du anders bist, wichtig ist, dass dich jemand genau so liebt, wie du bist. Es gibt Kinder wie mich oder mit anderen Schwierigkeiten, die allein in Waisenhäusern sind. Wir könnten ihr Familie sein. Klaus blickt seine Tochter an wurde sich bewusst,
Das nicht nur ein zendreiches Mädchen wie sich hat, sondern ein Lehrerin der Menschlichkeit. Greta hat nicht nur ein Tag der Groge sagen, sondern ein klein Revolutionärin der Liebe, fähig, Schmerz und Mitgefühl zu verwandeln. Die Eigenerfahrung in Dienst verändern. In dieser Nacht, nachdem Emma zu Bett gebracht hat, blieb Klaus bis zum Morgengrauen wach und plant etwas, was sich nie vorgestellt hat, seine Villa in ein lebensvolles Zuhause zu verwandeln. Seine Einsamkeit in ein Familie, seinen materiellen Reichtum in menschlichen Reichtum. Am nächsten Tag rennt sie Lebkuchen zum Frühstück agen, da sie zusammen zuzubereiten gelernt hatten, sagt Klaus zu Emma. Ich habe über den Idee nachgedacht. Du hast recht. Dieses Haus ist zu groß für zwei Personen allein. Were dies der Jeffeln, wenn wir anfangen würden, Nachgeschwistern zu suchen? Emmas Lächeln were so strahlend, dass Klaus fällt, als were die Sonne in diesem Morgen zweimal aufgegangen. Wirklich, Papa? Würden wir wirklich ein Großfamilie haben? Die Grot und lieberigst ganz Münchens, versprach Klaus, wissend, dass gerade die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen hat. Greta, wo immer sie war, musst stolz lächeln über die außergewöhnliche Frau. Zu der Tochter Herrnwuchs und über den neuen Mann, zu dem sich der Vater verwandelt hat, den sie so spät, aber gerade rechtzeitig gefunden hat. Ein Jahr nach jener Begegnung, die als Verändern, war Klaus' Villa in Bogenhausen völlig unerkennbar. Die kalten und stillen Salons hatten sich in lebensvoller Ruhe verwandelt, in denen die Stimmen von 12 Kindern weiterhalten, die dort nicht nur ein Dach, sondern ein wahre Familie gefunden hatten. Klaus hat offiziell das Familienzentrum Greta Müller gegründet, zu Ehren der Frau. Die im durch das Vermächtnis ihrer Tochter die wahre Bedeutung der Liebe gelehrt hat. Die Villa beherbergt nun Kinder und Jugendliche. Die blind waren oder Behinderungen hatten und die verlassen wurden waren oder Familien verloren hatten. Emma, 9 Jahre alt, war zu Zelle des Hauses Jordan. Obwohl sie ein der Jüngsten war, hat sie natürlich die Rolle der großen Schwester übernommen und fort die Neuling mit dieser praktischen Weisheit, die sie von Greta gelernt hat. Ihr Blindheit, die wir als Einschränkung gesehen hatten, hat sich als Superkraft erwiesen, die ihr ermöglicht. Die Angst und Unsicherheit in der anderen Kinder besser als jeder andere zu verstehen. Da war Max, 14 Jahre alt, der wütend und rebellisch angekommen war, nachdem bei einem Motorradunfall das Augenlicht verloren hat. Emma war die einzige gewesen, die seine Abwehrmechanismen durchbrechen konnte und lehrten, dass keine Wunden heilt, aber Liebe schon. Nun spielt Max Gitarre mit einer Leidenschaft, die alle bewegt und komponiert die Lieder über zwei Chancen. Da war auch Lena, 9 Jahre alt, von Gebert und blind wie Emma. Die schüchtern und vergenstigt aus dem Waisenhaus in Augsburg gekommen war. Emma hat beigebracht, sich im Haus zu bügen, jeden Bruder und seiner Stimme zu erkennen, keine Angst zu haben, die Welt mit den Händen zu erkennen. Nun kocht Lena mit Klaus und war im ganzen Haus berühmt für ihr Apfelstrudel, die genauso schmeckten wie die ihrer Großmutter, bevor sie starb. Und der war Paul 12 Jahre alt, der sein Augenlicht durch eine Krankheit verloren hat und sich völlig in sich zurückgezogen hat. Emma hat unendlich Geduld mit ihm gehabt, stundenlang neben ihm gesessen, ohne etwas zu verlangen. Einfach in seinem Schweigen begleitet, bis allmählich anfing zu sprechen, zu lachen, wieder kein zu sein. Klaus hat auch sein berufliches Leben radikal verändert. Hat mehrere seiner weniger ethischen Unternehmen verkauft, die täglich Führung vertrauenswürdigen Managern übertragen an den Großteil seiner Zeit und Ressourcen dem Familienzentrum gewidmet. Hat entdeckt, dass eine Familie zu führen unendlich komplexer und lohnender war als eine Corporation zu leiten.
Jedes Kind hat sein Schmerzensgeschicht, aber auch sein einzigartigen Talenti. Klaus hat gelernt, aber Behinderungen hinauszusehen und außergewöhnliche Fähigkeiten zu entdecken, eines phänomenales Gedächtnis, das jede Unterhaltung Wort für Wort behielt. Davids perfektes musikalisches Gehör, das Instrument mit absoluter Präzision stimmen kann. Paula's emotional Sensibilität, die Stimmungen anderer wahrnimmt, bever sie selbst bemerkten. Die überraschendste Verwandlung hat jedoch bei Klaus selbst stattgefunden. Der gnadenlose Geschäftsmann war zu einem Weiterjorden. Der Rührung weint, wenn ein seiner Kinder ein Hindernis überwand. Der Natsch durchwacht, wenn jemand krank war, der jeden kleinen Sieg feiert, als wär es die Eroberung der Welt. Sein ehemaligen Partner aus der Finanzwelt konnten ihn nicht wiedererkennen. Klaus Zimmermann, der Deutschheit der Wall Street, organisiert nun Geburtstagsfeiern, half bei Mathematik ausgefangen. Las guten Geschichten und kennt die Lieblingslieder jedes seiner Wolfkinder auswendig. Die bedeutendste Veränderung zeigt sich am Tag des ersten Jahrestags von Emmas Ankunft. Klaus organisiert ein großes Fest im Garten der Villa, nicht mit Luxus-Catering, sondern mit Essen, das alle zusammen zubereiten hatten, Rieside Schweinbraten, Bayerisch Naudel, Münchner Weißwurst und Lebkuchen. Lud nicht Geschäftsleute oder Politiker ein, sondern Lehrer, Therapeuten und der Kinder aus Sonderschulen und Familien, die das Modell seines Hauses übernommen hatten. Renda seines Wolfkinder im Garten spielen sah, einige ranten, von anderen Geffert, einige machten Musik, einige lachten einfach unter der Münchner Sonne, erinnerte sich Klaus an den Tag, als Emma im Panorama kennengelernt hat. Es war erst ein Jahr her, aber es schien ein anderes Leben zu sein. Vor einem Jahr war der reichste und einsamste Mann Deutschlands gewesen. Nun war immer noch reich, aber nicht mehr einsam. Hat entdeckt, dass wahre Reichtum nicht in Euro gemessen wird, sondern in Umarmungen, nicht in Immobilien, sondern in Lächeln, nicht in Matcht, sondern in geteilter Liebe. Jeden Abend, wenn alle Kinder mit einem Gut Nacht, Papa, Gut Nacht sagten, fühlte sich reicher, als wenn Geschäftsgeber 100 von Millionen abschloss. In dieser Nacht, nachdem alle schlafen gegangen waren, setzten sich Klaus und Emma in den Garten, wie sie es jeden Sonntag taten. Es war ihr besonderer Moment, wenn sie die Gedanken der Woche erhielt und von den Projekten für das Familienzentrum sprach. Glaubst du, Mama war stolz auf das, was wir aufgebaut haben? Fragt Emma und lehnt sich in die Schulter ihres Vaters. Klaus blickt zu den Sternen über München und lächelte. Ich bin sicher, dass sie sehr stolz auf dich ist. Und ich hoffe, sie hat mir all die verlorenen Jahre versehen. Mama sagt immer, dass Fehler der Vergangenheit mit der Liebe der Gegenwart repariert wurden. Antwortet Emma mit jener Weisheit, die ihn weiterhin überrascht. Und du hast so viel Liebe in dieses Haus gesteckt, dass kein Platz mehr für Fehler ist. Klaus umarmte seine Tochter und wurde sich bewusst, dass endlich gefunden hat, wonach sein ganzes Leben lang gesucht hat, ohne es zu wissen. Eine Familie, die nicht auf Blut oder Geld aufgebaut war, sondern auf der bewussten und täglichen Entscheidung, einander zu lieben. Das Familienzentrum Greta Müller war so etwas größerem Jordan als nur eine Residenz für Kinder mit Behinderungen. Es war der Leben Beweis davor, dass Liebe als Verwirrfakt, was sie barriert, dass eine Familie aus Wahl und nicht nur aus Schicksal entstehen kann, dass der Großreichtum der Welt ist, jemanden zu haben, der zum Abendessen auf dich wartet. Und im Zentrum von allem, wie ein Leuchtturm, der alles am Glück fort, stand Emma. Das blind Mädchen, das ihrem Vater das Severmigen zurückgegeben hat, in dem isem beibringt zu sein, was im Leben wirklich zählt. 5 Jahre waren seit jener Nacht im Panorama vergangen.
Die für immer des Schicksals Seelen veränderti, die dazu bestimmt waren, sich zu finden. Emma, nun 15 Jahre alt, war zu einer außergewöhnlichen jungen Frau herangewachsen. Brillante Schülerin, talentierte Pianistin und vor allem das Schlagen hers einer Familie, die auf 25 Mitglieder angewachsen war. Das Familienzentrum Greta Müller hat sich zu einem internationalen Modell entwickelt. Delegationen aus ganz Europa kamen nach München, die innovativen Methoden zu studieren, die sie für die Integration junger Menschen mit Sehbehinderungen entwickelt hatten. Aber für Klaus und Emma blieb der große Erfolg des Familienabendesen. Bei dem 25 Stimmen die Abentur des Tags resulten. Klaus, nun 55 Jahre alt, hat eine Gelassenheit gefunden, die in seinen Jahren als gnadenloser Geschäftsmann nie gekannt hat. Sein Haar hat silberne Strähnen, aber sein Gesicht strahlt einen Frieden aus, der in Junger aussehen ließ. Hat gelernt, das war jugend aus dem Herzen kommt, nicht aus dem Kalender. Alle ersten Kinder waren außergewöhnlich gewachsen. Max, 19 Jahre alt, hat ein Stipendium gewonnen, Musik in der Hochschule für Musik und Theater München zu studieren, und komponierte Lieder, die international Publikum beweckten. Lena, 14 Jahre alt, hat einen Kochblog eröffnet, dem tausend von Menschen folgten und beweis, dass Leidenschaft keine Grenzen kennt. Paul war zu einem Beispiel für Überwindung Jordan und hat anderen neu angekommen Kindern mit jener unendlichen Geduld, die von Emma gelernt hat. Aber die Geschichte war die von Mia, einem sechsjährigen Mädchen, das erst vor 6 Monaten ins Familienzentrum gekommen war. Sie hat ihr Augenlicht und ihre Eltern im selben Tonfall verloren und hat sich in völligen Mutismus zurückgezogen, der alle Spezialisten beunruhigt. Emma hat Mias Fall persönlich übernommen mit jener sanften Entschlossenheit, die sie von Greta geerbt hat. Sie ist wie ich war, als ich hierher kam, hat sie Klaus erklärt. Sie braucht Zeit zu verstehen, dass sie wieder glücklich sein kann. Monatelang hat Emma jeden Tag Stunden damit verbracht, einfach für Mia zu sein. Sie verlangt nicht, dass sie sprach, sich nichts zu erzwingen. Sie sah neben ihr, manchmal las sie laut vor, manchmal spielt sie sanft Melodien am Klavier, manchmal atmet sie einfach im gleichen Rhythmus. Das Wunder kam unerwartet. Dies war ein Sonntag im Frühling. Und die ganze Familie war im Garten der Villa und bereitet einen riesigen Schweinbraten am Max Geburtstag zu feiern. Klaus war in der Küche und schnitt Gemüse, als etwas hört, das in halten ließ. Mias Stimme, klar und melodisch, die zusammen mit Emma ein Wiegenlied sang, das Greta zusammenfleckt. Rannte in den Garten hinaus und sah die beiden Mädchen unter dem Apfelbaum sitzen. Mia in Emmas Armen geschmiegt, singend mit einer Stimme, die monatelang nicht zu hören gewesen war. Alle anderen Kinder hatten aufgehört zu spielen, diesem magischen Moment zu lauschen. Sie ist zurückgekommen, flüstert Emma, als sie Klaus mit Tränen in den Augen herkommen sah. Mia ist nach Hause zurückgekommen. In dieser Nacht, die Familienabendes, sprach Mia zum ersten Mal seit ihrer Ankunft. Sie erzählt, dass sie sich in der Dunkelheit verloren gefühlt hat, aber dass Emma ihr beigebracht hat, dass Dunkelheit nicht ein Ort ist, an dem man sich verirrt, sondern ein Raum, in dem man lernt, mit eigenem Licht zu strahlen. Emma lehrt mir, dass wenn man nicht mit den Augen sehen kann, man mit dem Herzen sehen kann. Erklärt Mia mit jener Ernsthaftigkeit von Kindern, die so viel Schmerz für ihr Alter erlebt haben. Und mein Herz sah, dass hier eine Familie auf mich wartet. Klaus blickt seine Tochter in, seine Ersttochter, die in aus der Lehre ein sinnlosen Lebens gerät hat, und wurde sich bewusst, dass Emma zu dem Jordan war, was Greta immer gewesen war. Ein scarender Hoffnung.
Ein Architekten von Familien, ein Lehrer in bedingungsloser Liebe. Nach dem Abendessen, wenn die Terrenkinder beim Aufregungen Hafen und die Kleinen im Salon spielten, gingen Klaus und Emma zu ihrem besonderen Platz, der Bank im Garten, wo sie sich jeden Sonntag setzen, unter den Sternen München zu sprechen. Weißt du, welcher Tag heute ist? Fragt Emma mit jenem Lächeln, das immer noch Figur, die ganz Welt zu erlebten. Max Geburtstag, antworten Klaus, obwohl ahnt, dass dem war. Es ist auch der 5. Jahrestag des Tags, an dem wir uns gefunden haben, sagt Emma an Namen die Handers Vaters. 5 Jahre seit ein Blinds Mädchen ein elegantes Restaurant betrat auf der Suche nach ihrem Papa. Klaus spürt einen Kloß im Hals. 5 Jahre, die Reichsen, Erfoltessen, sinnvollsten seines ganzen Lebens gewesen wären. 5 Jahre, in denen gelernt hat, das wahre Erfolg nicht in verdienten Euro gemessenen Word, sondern in berührten Leben, nicht in eingehafter Macht, sondern in geteilter Liebe. Ich habe ein Geschenk für dich, fuhr Emma fort und zog aus ihrer Tasche einen Umschlag, der schwach nach Gretes Parfüm roch. Noch ein Brief? Fragt Klaus und erinnerte sich an den Brief, der sein Leben vor 5 Jahren verändert hat. Mamas letzter Brief, erklärt Emma. Sie bat mich in dir zu geben, wenn wir 5 Jahre als Familie vollendet hatten. Sie sagt, dass du erst dann ihr Botschaft vollständig verstehen würdest. Mit zitternden Händen finit Klaus den Umschlag. Es war ein einzig Seat mit Gretes SCHW Uckerer, aber noch Erkennbarer Handschrift, Asterisk, lieber Klaus. Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass 5 Jahre vergangen sind, seit Emma dich gefunden hat. Dies bedeutet, dass du Zeit hattest zu lernen, weiter zu sein, dass du entdeckt hast, was für ein Mann du bist, wenn du bedingungslos liebst, dass du endlich verstanden hast, welcher Reichtum wirklich zählt. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dir alle Fälle der Vergangenheit vergib. Mehr als vergeben, ich danke dir. Wenn du vor 15 Jahren bei mir geblieben wirst du vielleicht ein guter Mann Jordan, aber du wirst nie der außergewöhnlich weiter Jordan, der du jetzt bist. Manchmal trennt uns die Liebe, damit wir uns besser wiederfinden können. Emma war 5 Jahre alt, als ich diesen Brief schrieb, aber ich wusste bereits, dass sie etwas Besseres sein würde. Sie fragt mich, warum ich nicht nach ihrem Papa sucht, und ich erklärt ihr, dass Menschen manchmal Zeit brauchen zu wachsen, bis sie der Liebe würdig sind, die sie verdienen. Sie sagt mir, dann warten wir, bis Papa bereit ist, der beste Papa der Welt zu sein. Ist bereit, Klaus. War bereit seit dem Tag, an dem Emma aber seine Einsamkeit wollt, seit dem Tag, an dem sein leeres Haus in ein Zuhaus voller Kinder verwandelt, seit dem Tag, an dem lernt, dass Reichsein bedeutet, Lieb denen geben zu können, die sie am meisten brauchen. Kummer dich unser Mädchen. Kummer dich alle den Kinder und kummer dich dich selbst. Du bist ein besserer Mann, als du dir vorgestellt hast, dass du sein könntest. Mit ewiger Liebe, Greta. Sag Emma, dass ich stolz auf die Frau bin, zu der sie herwächst. Und sag ihr, dass das verstimmt klein Klavier, das ich mit 4 Jahren geschenkt habe, von meiner Großmutter war. Es ist Zeit, dass sie ein News hat, dass ihres Talents würdig ist. Asterisk Klaus winkt schamlos unter den Sternen Münchens. Minti Emma, die umarmte, wie sie es vor 5 Jahren im englischen Garten getan hat. Aber nun waren es in der Tränen. Nicht des Schmerzes aber das Verlorini, sondern unendlicher Dankbarkeit aber das Gefunden. Am nächsten Tag brachte Klaus Emma zum besten Klaviergeschäft Münchens kaufte einen Steinway-Flügel, den sie im Hauptsalon der Villa aufstellten. In dieser Nacht rennt Emma zum ersten Mal die Tasten ihres neuen Klaviers berührt,
Versamalt sich die ganz Family zum Zuhören. Die Musik erfüllt die Room, die einst leer gewesen waren, die Kinder sangen Lieder. Die Greta innen Beigebrechtheit, an Klaus wurde sich bewusst, dass endlich den perfekten Kreis der Liebe vollendet hat. Hat Liebe von Greta erhalten, hat gelernt, Lieben Emma zu geben. Emma hat dies Liebe vervielfacht. In dem CC mende all Geschwistern tielt, und nun schaffen alle zusammen ein Sinfonie de Glücks, die für immer nachhallen wird. Das Familienzentrum Greta Muller war nicht nur ein Ort, wo Kinder ohne Familie lebten. Es war der Leben Beweis davor, dass Liebe die einzige Kraft ist, die Schmerz und Freude verwandeln kann, Einsamkeit in Gemeinschaft, emotionelle Armut in unendlichen Reichtum. Und im Zentrum von allem, wie die Sonne, und die alle Planeten dieser familiären Galaxie kreisen, stand Emma, das blind Mädchen, das den Weg nach Haus für alle erleuchtet hat, die Hoffnung verloren hatten, geliebt zu werden. Greta, wo immer sie war, lächelte beim Anblick des größten Vermächtnisses, nicht nur einer außergewöhnlichen Tochter, sondern einer unendlichen Familie, gebaut auf dem unerschütterlichen Fundament bedingungsloser Liebe. Wenn dies Geschichte gesehen hat, das Liebe selbst das kälteste Herz verwandeln kann, drückt diesen Like-Button mit aller Kraft. Teil, zu beweisen, dass war Familie mit Liebe gebaut wird, nicht mit Glut. Herzgelt UNS in den Kommentaren. Blatt das Klaus ein Zweitchance verdient hat? Kennt ihr Geschichten von Familien, die aus Liebe entstanden sind statt aus Blutsbanden? Welcher Moment hat Yuka meisten bewegt? Abonniert jetzt für mehr unglaubliche Geschichten von Weiteren. Und Kindern, die sich wiederfinden, von zweiten Chancen und beweisen, dass wahre Liebe als verändern kann.